Gopalakrishnan, Project Director, 75 Student Satellite Consortium Mission, and the awardees, Ms. Srimati Kesan, Founder and CEO of Space Kids India, Ms. Inbisat Yusuf Nath, Research Scientist Srinagar, Principal, Dean, faculty members, and students. Welcome to Kuzhali 2025. From the boardrooms to the classrooms, from homes to global stages, women are breaking barriers, redefining success, and proving that strength isn't just about muscles, but about passion and an unstoppable spirit. The world is a stage where the soul dances to the eternal melody of life. Let's begin the event with the invocation dance. Tom, Tom, Kalganagum, Beam, Beam, Kalganagum, Tom, Kalganagum, Tom, Kalganagum, Their grace and energy have truly set the perfect tone for today's celebration. Kuzhali 2025 is dedicated to celebrating the remarkable contributions of women and the boundless possibilities of space. Our dream of reaching space became a reality when the JIT ground station, named after Dr. Kalpana Chawla, was successfully established. On this Women's Day, we are grateful to have Ms. Nigar Saji, ISRO Scientist, Project Director of Aditya L1, Associate Project Director, Resource Sat 2A, Ms. Srimati Kesan, Founder and CEO of Space Kids India, and Ms. Inbisat Yusuf Nath, Research Scientist Srinagar, a true inspiration and an advocate for women empowerment. Now let's watch a brief audio-visual to celebrate their achievements. I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always.
as India's Aditya L1 is in its final orbit, meet the driving force behind the space mission. Popularly known as one of the heroes at ISRO, Nigar Shahji led the Aditya L1 mission successfully along with her team. After that, there was no looking back for Nigar. How many women were there in your class when you were doing engineering? Yeah, we were the total strength of 120, 100 are male and 20 are. நான் வந்து இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் கிடையாது, நான் வந்து காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட். இந்த அம்மா வந்தாலே குழந்தைங்களை கெடுக்குதுப்பா, இந்த அம்மா நீ போமா, நீ முதல்ல குழந்தைங்களை படிக்க வச்சுட்டு வாமா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் வந்து சொன்னேன் பரவாயில்ல சார் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்க நாங்கள் ஒரு நாள் வந்து லான்ச் பண்ணுறோம், அன்னைக்கு நீங்கள் கெஸ்ட்டாக வருவீங்க. என்னோட இந்த பெரிய ஒர்க்கை சேர்த்து இதுதான் வந்து விண்வெளிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டு Absolutely emotional. It was the most emotional moment of my life. I really thank Burj for this. ஏன்னா நான் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரவுண்டர், நேஷனல் பாஸ்கெட் பால் பிளேயர், ஸ்டேட் அத்லீட், அதுக்கப்புறம் பேராட்ரூப்பர், ஃபயரிங்கில் ஆல் இண்டியா சில்வர் மெடலிஸ்ட்.
performance normal. Step 1 separated. I kindly request our chairman, Dr. N. Murray Wilson, to come to the stage. I also request our chief guest, Ms. Nigar Shaji, to come to the stage. And I request our guest, Dr. K. Gopalakrishnan, to come to the stage. I also request our guest, Ms. Srimati Kesan, to come to the stage. I kindly request Ms. Inbisat Yusuf Nath to come to the stage. I also call upon our principal, dean, and our QAC director to come to the stage. Before we begin, let us rise for the official invocation of Tamil Thaivartha. Kindly stand up. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் திக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிரிநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. Today is a day of appreciation, empowerment, and inspiration, and we are honored to have such a distinguished gathering with us. I now invite our principal, Dr. Venu Gopalakrishnan, to deliver the welcome address. Good morning to one and all present here. It is with immense pleasure and pride and joy that I extend a warm welcome to each of you on this special occasion, the Kuzhali 2025, the International Women's Day, a celebration of women and space dedicated to honoring the brilliance, resilience, and contribution of women in science, technology, and beyond. As JPR Institute of Technology at the
very outset, I am honored to welcome our esteemed chairman, Dr. N. Mary Wilson, whose visionary leadership continues to inspire and guide us. Welcome, sir. We are privileged to have today our distinguished chief guest and an awardee, Ms. Nigar Saji, ma'am, an exemplary scientist at ISRO, project director of Aditya L1 and associate project director of resources SAT 2A. Welcome, ma'am. I extend my warmest welcome, Ms. Srimati Keshan, founder and CEO of Space Kids India, who have been a pioneer in inspiring young minds to reach us for the stars. Welcome, ma'am. I extend my heartfelt welcome to Ms. Inbisat Yusuf Nath, a dedicated research scientist from Srinagar, making remarkable strides in satellite research. Welcome, ma'am. It is our honor to welcome our guest of honor, Dr. K. Gopalakrishnan, Project Director of 75 Student Satellite Consortium Mission. Welcome, sir. Your efforts in fostering the younger talent in space research are truly commendable. I am honored to welcome the principals and Gale students of St. Joseph Matriculation School, Acharapakam, Government High School, Kunnam, St. Joseph Matriculation School, Chengalpet, and St. Anthony CBSE School, Kunnam, who are here to make their event more memorable. I also extend this opportunity to welcome our Dean and IQAC Director, Dr. Shenbhagelil, our esteemed HODs, faculty members, and finally, my dear students, who are the heart and soul of this institution. As we gather today to celebrate not just achievements, but the spirit of exploration, resilience, and empowerment, women have played a pivotal role in shaping their frontiers of space and science, and events like Kuzhali 2025 remind us that the sky is not the limit, it's just the beginning. So let us take inspiration from the incredible individuals present here and strive to break barriers, challenge conventions, and dream beyond the stars. Also, today we gathered here to launch the JIT SAT2 project, which is carried out by only Gale students of schools and colleges as a vision of our chairman, sir. Once again, I extend my heartfelt welcome to one and all present here. Thank you. Thank you, sir, for that warm and inspiring welcome. Great leaders inspire not just with their words, but with their actions. Today, we have the honor of welcoming someone whose vision, dedication, and achievements have left a lasting impact. It is my privilege to invite our chairman, Dr. N. Murray Wilson, to deliver the presidential address. Marie Varga, respected chief guest, Mrs. Nigar Saji, Indian Satellite Research Organization scientist, project director of Aditya L1, associate project director, Mrs. Srimati Keshan, founder and CEO of Space Kids India, Ms. Inbisat Yusuf Nath, research scientist, Srinagar, Dr. Gopalakrishnan, project director, 75 Students Consortium, Dr. Gopalakrishnan, Principal of JPR Institute of Technology, Director IQAC, Dr. Shenbhagelil, Principals of St. Joseph Matriculation School, Chengalpet, Father David, Principal Correspondent of St. Joseph, Father Michael Alexander, Mrs. Indumadi, Principal of St. Anthony School, Kunnam, Mr. Rajakumar, Headmaster, Higher Secondary School, Kunnam, faculties, and my student friends. Very good morning. First, let me wish you all an advanced Women's celebrations on International Women's Day. So this institution have taken the well-advanced day of celebration because of certain accreditation process which is going to happen from tomorrow, as we could not celebrate on March 8th. First, I'd like to thank the chief guests who are present here for this wonderful event, for accepted our invitation. But I have never spoken to these people, but thanks to Dr. Gopalakrishnan, in particular Mrs. Nigar Saji madam, who has traveled from Bangalore. Almost 6 hours she has traveled, and she reached to this place just to meet you all, greet you all, and share her experience, and also accepted to take the honor which we are going to give her today, the award. And of course,
Mrs. Srimadi Kesan. I know her from the year 2021, if I'm not wrong. We have been part of this launch in ISRO when UnitySat also was in the process of launching in PSLV load. I think UnitySat was there, and I could see her with a lot of 5 to 10 students. More than the scientist, she is the one who is enjoying. She was shouting, she was running here and there in that war room. Then I carried the mobile phone inside, which is not allowed. But still, I met her and I greeted her because she had a lot of dreams for her space technology involving students, school students. Very happy for her to see her in our institution. And Inbisat Yusuf Nath, she's from Kashmir. She's a product of Dr. Gopalakrishnan. Always Dr. Gopalakrishnan is a wonderful person. He used to bring out talent. He used to search talent wherever it is. Now he has gone to Kashmir to find a student where lot of research she carried out on space. And today she's been seated in front of you. So we are very happy, first of all, to have all these people here. Because these are the people who are a real inspiration to all of you. You're looking for inspiration. These are the people seated here. They come from different backgrounds, different hardships they have come out, but today they have achieved a lot, and still they are in the process of taking the momentum of what they have learned in space and contributing to the nation at large. They will be very happy to share their insights. But as far as this JPR Institute of Technology is concerned, as principal have said, the first unit satellite was launched in February 21. During the COVID period it was a tough period. But in that circumstances, Dr. Gopalakrishnan had given an invitation to us to be a part of that UnitySat, which we did, thanks to the faculties, Dr. Benisha, Dr. Suganya, and the students who are part of that mission. And we launched it successfully, on account of which today we are able to continue with CanSat. And again, now there is a opportunity given by Dr. Gopalakrishnan, Project Director, 75 Satellite Unity Mission. He has come forward to say to us, he has extended the invitation that you have to be a part of the another satellite mission, which is going to be take off on 2026. Then I gave him one condition. Sir, this time it is going to be all women's, no boys. It will be only women engineering students along with school girl students. He said, okay, we will do this project. Then I approached the school, like in front of our institution, there is a Kunnam school, government school. There, the principal and the headmaster have agreed to our request, thanks to the district education officer and the government of Tamil Nadu for giving us, the students, an opportunity to be a part of this mission. And of course, our own St. Joseph Chengalpet, St. Joseph Acharapakam, correspondent principal, they have nominated five students from their school. So this is going to be a very interesting journey. This journey you will learn a lot of things on space. I confirm that this is going to be an extraordinary journey for all of you, which you can design, you can fabricate, you can interact, you can learn a lot of things from the senior most students here, from the engineers, from the scientists. Lot of things will happen. So we are confident this launch is going to be a change over for all of you. So I thank Dr. Gopalakrishnan for this opportunity. Coming back to this Women's Day celebration, always when we celebrate March 8, I used to send my greetings to only one woman that is in my life. It's my mother. I used to call her, I used to wish her. ஏன்னா எங்களுக்கு எங்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கள் அம்மா தான். ஏன்னா ஒரு ஆண் குழந்தைய வளர்க்குறதே கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் வீட்டில் 4 ஆண் குழந்தைங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு சீக்ரெட்டாக இருக்குது. But she managed with ease. She used to go to the office,
She used to come back and cook for us. She has to manage our studies also. நாங்கள் பண்ணுற சேட்டைகளும் அவங்க சமாளிக்கணும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. நான் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்குறது உண்டு, அம்மா எப்படிம்மா அது எப்படி நீங்கள் இந்த காலத்தில் படிச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு, எதனால் இந்த படிப்புன்றது முக்கியத்துவம் எப்படி வந்துச்சு? அதனால தான் நாங்கள் இப்போ சர்வே பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்கள் அம்மா படித்ததுனால தான் ஷீ மௌல்டட் அஸ் இந்த சேம் வே, யூ டூ இன்ஜினியரிங், யூ கோ டு திஸ் டைரக்ஷன் சொன்னாங்க. வீட்டில் யாராவது இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ நான் எங்கள் அம்மா கேட்டேன், யார் உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்? ஏன்னா அவங்க திருவாரூர், தஞ்சை மாவட்டம், அங்கெல்லாம் வந்து அப்போல்லாம் படிக்க வைக்க மாட்டாங்க. ஒரு சர்டன் ஏஜுக்கு அப்புறம் வாட் தே வில் டூ, தே வில் ஆஸ்க் தி சைல்டு டு கெட் மேரிட். வெரி யங் ஏஜில் பண்ணிவிடுவாங்க. அப்போது நீங்கள் எப்படி இதுலேருந்து பிழைச்சிங்க, எதனாலன்னு கேட்க பார்த்து அவங்க சொன்னாங்க, அப்போது பொதுக்கூட்டம் நடக்கும், அப்போது ஒருத்தர் வந்து பேசுவார், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பேச்சு, அவர் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பார் எங்களுக்கு. யார்மான்னு கேட்டால் தந்தை பெரியார். அவரை பார்க்க போவோம், அவர் தான் எங்களெல்லாம் வந்து எல்லோரும் படிக்க வாங்க, வீட்டிலேருந்து வெளியே வாங்க, நீங்கள் படிக்கணும், உங்கள் சொந்த காலில் நிற்கணும்னு சொன்னார். எங்களுக்கு அது இன்ஸ்பிரேஷனு. அப்போ எங்கள் வீட்டில் போய் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன், அப்பா நான் படிக்க போகிறேன். ஏன்னா தமிழ் மீடியம், அவங்க படித்தது தமிழ் மீடியம், திருவாரூர், அப்போ குக்கிராமம் அது. அப்போது மெட்ராஸ்க்கு வந்து படிக்கணும் ஸ்டான்லியில். வீட்டிலலாம் விட மாட்டாங்க. மெட்ராஸா? அப்போல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ஓகே, யூ பீப்புள் ஹேவ் த லக்ஸரி டு கம் பேக் டு சிட்டி அண்ட் தென் கோ பேக் டு யுவர் ஹோம் டவுன். பட் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அமெரிக்கா மாதிரி இப்போ டு ரீச் டு சென்னை அண்ட் கண்டினியூ யுவர் ஸ்டடீஸ். பட் அவங்க அப்பா சப்போர்ட் பண்ணார், அவங்க அம்மா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அந்த சப்போர்ட்னால தான் நாங்கள் இன்றைக்கி இருக்கோம். ஸோ ஐ யூஸ் டு காலர் அந்த டே, நாட் ஜஸ்ட் ஒன் டே, எவ்ரிடே மார்னிங் ஐ யூஸ் டு காலர், எப்படி ஓகேவா இருக்கீங்களா, சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்பேன். அதனால் உமன்ஸ் டே ஆனாலே அம்மா தான் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு உமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன்ற பார்த்து ஒரு பெரிய விஷயம். டுடே யூ ஹேவ் கெஸ்ட் ஹியர், யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் வித் தெம், பட் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் டுடே இன் தி சொசைட்டி வேர் வி ஆர் சீயிங் லாட் ஆஃப் ஹராஸ்மெண்ட், பாடி ஷேமிங், செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட், அப்யூஸ்மெண்ட் நிறைய நடக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ஆல்கஹால், ட்ரக்ஸ், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் சினிமாஸ். யூ ஹாவ் டு ஓவர் கம் தட். You need to be very strong. You need to focus on your studies, which is possible only when you have a good team around. We need a support team. You have to learn a lot of things which will help you to travel in the society where there is in forest we have wild animals, here we have social animals. It's very difficult. But this is the time where you have to be very strong, very focused. It is in your hand. I always tell all my students when they complete engineering at the graduation, I used to tell, but this platform I am again repeating you the same. You are equal to men, yes or no? No, அப்படிதானே? They do engineering, you also do engineering. They do medicine, you also do medicine. They do CA and you also do CA. And see the people here on stage. They are in the space technology, they are leading the project. So everything is equal, right? Then why not you take a oath today and just send a message to all the generation out there, to the other gender, that no take dowry, no give dowry. Equal தானே? அப்போ எதுக்கு டவுரி கொடுக்கணும்? அதுதான் social evil. Are you willing to take that oath? Are you willing to tell your parents? Are willing to tell you to your bridegroom? என்ன சொல்கிறீங்க, முடிவீங்களா மாட்டிங்களா? சேஞ்ச் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்? உங்கள்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு முடிவு எடுங்க. நான் ஒழுங்காக படிக்கிறேன், நான் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறேன், நான் ஐடி செக்டருக்கு போகிறேன், நான் இன்ஜினியர் ஆகிறேன், நான் வந்து ஒரு அட்வொகேட் ஆகிறேன். எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவல் ஆகிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் யூ ஆர் ஓவர் கம், யூ ஆர் பி த டாப் பொசிஷன். ஒன்லி டாப் பொசிஷன் எடுக்கல. தட் இஸ் வித் த அஜெண்டா பெண்டிங். அவங்க சொன்ன மாதிரி, மேடம், ஐ ரிக்வெஸ்ட் தி ஆடியன்ஸ் ஹியர், ஆல் யுவர் விஷ் டு கம் ட்ரூ. ஷி மைட் பிகம் த சேர்மன் ஆஃப் இஸ்ரோ ஆல்சோ ஒன் டே. தட் வில் பி த ஹையஸ்ட் ஹானர். எல்லா இடத்துலையும் டாப் பொசிஷன் எடுக்கணும். அவங்க டாப் பொசிஷன் எடுத்தால் தான் அவங்க கண்ட்ரோல் வரும். தே கேன் டிக்டேட் டேர்ம்ஸ். தே கேன் நோ வாட் இஸ் த என்டையர் ப்ராப்ளம் த உமன் ஃபேஸிங் ஹியர். ஸோ அப்படி இருக்க பார்த்து நீங்கள் ஏன் இந்த ஓத்து எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறீங்க? அப்படியே சிந்தனைக்கு போயிட்டீங்க. நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்க, உங்களுக்கு நம்மளே டவுரி கொடுத்துருவோன்னா. டுடே டேக் தட் கால். திஸ் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் யுவர் லைஃப்.
we see in every news channel, every newspaper, harassment பயங்கரமாக நடக்குது. வீட்டில் ஒரு மாமியார் மருமகள்கிட்ட வந்து டௌரி கேட்குறாங்க, அதனால் கஷ்டங்கள் இருக்குது. திருப்பி அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு போகிறாங்க, சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. எல்லாம் பார்த்தா அந்த டௌரி ப்ராப்ளம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் நான் டெக்னிக்கலாக எடுக்கிறது கிடையாது. பட் ஐம் டெல்லிங் யூ திஸ் பாயிண்ட், நோ டௌரி, நோ டேக் டௌரி, நோ கிவ் டௌரி, அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ டுடே. பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ திங்க் டாக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல போகிறாரு. இந்த சேட்டலைட்டோட ப்ராக்ரஸ் எப்படி ஆக போகுது, இந்த ப்ராஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் 1 year இருக்குது, இது எப்படி phase 1, phase 2, phase 3ன்னு சொல்ல போகிறாங்க. ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் திஸ் ஜேர்னி from all of you. Once again, I take this opportunity to thank all of the people, the guests, the faculty, the organizer, and my student friends. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights. We are honored to welcome Ms. Niga Shaji, a trailblazer in India's space research and a true inspiration for women in STEM. Hailing from Sengotai in Tamil Nadu, Ms. Shaji pursued her bachelor's degree in Electronics and Communication Engineering from the Government College of Engineering, Tirunelveli, and a master's in Electronics from Birla Institute of Technology, Mesra. Joining ISRO in 1987, she has contributed significantly to various satellite missions. Notably, she served as the Associate Project Director of Resource Satellite 2A and more recently as the Project Director of Aditya L1, India's first solar mission, successfully launched on 2nd September 2023. Ms. Saji's dedication and achievements exemplify excellence and serve as an inspiration to all. I now kindly request our chairman, Dr. N. Murray Wilson, to felicitate Ms. Niga Shaji and present her with the Lifetime Achievement Award alongside a stamp. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I request our esteemed guest, Ms. Niga Shaji, to address the gathering. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Principal JIT, Chairman Dr. N. Maria Wilson, JIT, and Ms. Srimati Kesan, and Ms. Invisat, and Dr. Gopalakrishnan, and the faculty, and all my student friends here. First of all, very, very happy Women's Day. You have to be happy, very happy, not only today, every day you have to be happy. And I am also, it's also my privilege to share the stage with this powerful women. So I want you all to be one day much more powerful than us and taking decisions of your own. Today actually it is an occasion to celebrate and pat ourselves for our own achievement. Actually, in the celebration is a must. It gives a lot of motivation, confidence and energy for you to perform better and contribute better. See, normally in our, when we make spacecrafts also, what we do is that smaller milestones, we celebrate. See, whenever some subsystems is delivered,
we distribute sweets, and that gives you a motivation and energy to make bigger goals, to perform better. So that way you also have life goals bigger and make small goals for you to cherish and celebrate, and so that one day you will achieve your bigger goals, bigger dreams. And actually, our generation, especially your generation, we are very fortunate to be born this era where we now get much better respect, freedom, empowerment, and decision making powers than yesteryears. Because உங்களுக்கு நீங்க தெரியும்னா once, because whether you have read the history or not, I don't know. Because once we don't have the property rights, voting rights, and even we don't have access to quality education. You leave aside quality education, the normal education. So from there to we have traveled, we have come a long way. And this is all possible because of innumerable women have worked for this, tirelessly put their energy. And today we are standing on the shoulders of those women who had worked for this day. So let us, every Women's Day, I tell everyone, let us salute all the faceless women who struggled and fought for us to enjoy this freedom. And next is, as whatever I am today, I owe this to my parents. See, நான் வந்து ஒரு high school போகிற வரைக்கும் I never had a awareness of gender parity. அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது. That's how my home environment was. My parents never differentiated boy and girl. And they have treated us very equally, given us equal opportunity. So when I went to high school, I started this awareness of gender parity creeped in. But அப்போ கூட வந்து why not women? And the question I could ask, because of the parental support, what I have. Because of that, I could ask the question so courageously, why not women? So, Chairman, in his talk, he was telling about all the harassments and what we face today. So, for that to get solved or to disappear, a societal change is a must. And that societal change should start from us in the family, and especially as the mothers. So, me as a mother today and the future mothers, you people, what you should do is you should inculcate while bringing up your children a mutual respect to each other, and also educate them to support each other to pursue their dreams. Unless this starts in the family and the respect among the male and female, the situation what the chairman explained cannot get solved. So be a mother, a good mother, teach children about the gender parity, and you will have a better society and better life tomorrow. And I'm also very fortunate to be a part of ISRO, where there is no gender parity. So if you have a technical acumen and ability and ability to lead the team, you will be given an opportunity to do that, and you can prove yourself. And also I wanted to tell you, as never expect as a privilege being human, we are entitled to some favorites. No, we should put our hard work, because in this present scenario, to compete with the male counterpart, you have to put an extra mile of effort. And if you prove your capability, you have to earn your respect by proving your capability. So for that, what you have to do is you have to be up to date, you hone your skills continuously, never stop learning. Learning is a continuous process, and so always you make sure you are an authority in the chosen field. So automatically people will respect, and this gender bias also will come down. You will be respected if you show your capability and the skill, and always people will respect you. So you never stop learning, and you continue and hone your skills so that you prove yourself you are an authority in your field. So that's the only way we can flourish further and become equal at some. Because today that World Economic Forum says it takes
for the gender parity to achieve in this rate, it will take another 5 generations for us to get the gender parity. And that's why this year theme is accelerate action. That accelerate action means you have to accelerate, but that you can do only by spreading the awareness to the, well, actually, people are not aware of, they don't know the joy of being independent, joy of making decision making, joy of achieving something so independently. That joy, unless you do, you will never realize that joy. You should spread the awareness to the people and help each other to achieve their own goals. You should be, because we as a women, we should help each other to achieve our goals. And finally, only 2 mantras are there for us to excel. One is education and the economic independence. So these are all the two, financial independence and education is the two things which make us make our own decision, take control of our own lives. Because by education, you will get knowledge, knowledge leads you to understanding, and understanding leads you to wisdom. So with wisdom, you can take proper decisions, and you can have a control of your own lives, and financial independence is a must, and these two will make you better and be a better person in your life and also a better human being. So with this, I wish you the very best for all your future endeavors, and finish my talk with dream, dare and defy. Thank you. Thank you, ma'am. It is an absolute honor to welcome a true trailblazer in the field of space exploration and education, Dr. Srimati Kesan. As the founder and CEO of Space Kids India, she has been a driving force behind the design and launch of multiple satellites, including Kalamsat, the world's smallest satellite, and the Azadi Sat mission, empowering 750 young girls across India in STEM. She is the only Indian honored by NASA, ESA, and GCTC Moscow, and the first Indian woman to experience zero gravity alongside legendary astronauts. Beyond space, she is a social activist, educator, and inspiration to millions, advocating for women in STEM, social welfare, and global scientific collaborations. I kindly request our chairman, Dr. N. Mary Wilson, to felicitate Dr. Ms. Srimati Kesan and present her with the Inspirational Women in Space Technology Award, alongside a stamp. I kindly request our esteemed guest, Ms. Srimati Kesan, to address the gathering. Thank you so much. குழந்தைங்கள்லாம் எங்கே இருக்காங்களோ, அதுவும் பெண் குழந்தைங்க எங்கே இருக்காங்களோ, I get lot of energy and smiles. Breakfast சாப்பிட்டீங்களா, lunch சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னா, I'm going to meet children. So அவங்க கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜியை நான் ட்ராப் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் I'm so happy, my stomach is full because my heart is full. பெண் குழந்தைங்க எவ்வளோ அழகாக வந்து உங்கள் சேர்மன் வந்து நிறைய சொன்னார், டவுரி அண்ட் இவ்வளோ ஹாரஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து வெளியே ஒரு ஓப்பனாக பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஃபோரம், ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஐ ஹம்ப்லி ரிக்வெஸ்ட், next time it should not be Women's Day only with girls, பாய்ஸும் இருக்கணும், because it's inclusivity. So இது humble request. ஏன்னா ஒரு பையனுக்கு தெரியணும் எப்படி ஒரு பெண்ணை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு.
மதிப்பு மரியாதை அப்படிங்கிறது நம்ம போடுற ஆடையோ இல்லை பேசுகிற பேச்சோ கிடையாது. ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவ பூமாதேவிக்கு சமம் அப்படின்னு நம்ம நாட்டில் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த பெண்ணை எப்படி நம்ம வந்து கௌரவிக்கணும் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அண்ட் இன்க்ளூசிவிட்டி எப்போ வரும் அப்படின்னா சேர்ந்து வளர்றப்ப, சேர்ந்து ஒரு விஷயமும் அவங்க பார்க்குறப்ப தான் வரும். ஓ, பெண்ணுக்கு இவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கா, ஸோ நாம் வந்து தோள் கொடுக்கணும். இங்கே வந்து ஈக்குவாலிட்டியோ சுப்ரமசியோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவும் கிடையாது. 2 மனிதர்கள், 2 உள்ளங்கள், 2 சோல். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரியான 2 ஜெண்டர்ஸ் இருந்தால் தான் வந்து அடுத்தடுத்து ஜென்ரேஷன்ஸ் உருவாகும் அப்படின்னு கடவுள் படைத்த ஒரு படைப்பு. அவ்வளவே தான். புத்தியிலையோ வலிமையிலையோ எதிலையுமே வந்து யாருமே யாருக்கும் குறைந்தவர்கள் கிடையாது. ஏன்னா ஃபைட்டர் பைலட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 23-year-old கேர்ள்ஸ் ஆர் ஃபைட்டர் பைலட்ஸ். இப்போ காஸ்மோநாட்ஸ் சுனிதா வில்லியம்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. 8 நாளைக்கு போக வேண்டிய ஒரு மிஷன் இன்னைக்கு 10 மாதம் ஆயிடுத்து. ஸோ அந்த வலிமை எங்கே இருக்கு? உடல் வலிமையா, புத்தி வலிமையா, மன வலிமையா? அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நம்ம எவ்வளவே படிப்பு படித்தா கூட என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும்தான் எந்த விஷயமுமே சாதிக்க முடியும். இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சரி நீங்கள் என்ன மேடம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால், நான் ஒரு காமர்ஸ் கிராஜுவேட், ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜில் ஆல்ரவுண்டர், 10 நேஷ்னல்ஸ் விளையாடிருக்கேன், பாஸ்கெட் பால், பேரா ட்ரூப்பர், பேரா ஜம்ப் பண்ணுவாங்க, துப்பாக்கி சுடுதல்ல ஆல் இண்டியா சில்வர் மெடலிஸ்ட், ரிப்பப்ளிக் டே பரேட்ல 450 அங்கே வந்து பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ்க்கு செப்பரேட்டாக கேர்ள்ஸ் செப்பரேட் கிடையாது, ரெண்டுமே சமம். ஸோ அந்த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஐ வாஸ் த பரேட் கமாண்டர், டெல்லி ரிப்பப்ளிக் டே. இது நான் வந்து பெருமையாக சொன்னால் கூட இதுக்கான உழைப்பு, இதுக்கான தன்னம்பிக்கை. ஏன்னா என்னோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5'3". நீங்கள் என்சிசியில் பார்த்தீங்கன்னா டாலாக இருக்கணும் ஒரு பரேட் கமாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி இந்த ஷார்ட் பர்சனை நம்ம பரேட் கமாண்டராக எடுக்கிறது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய தாட் இருந்தது. என்னோட குரூப் கண்டிஜென்ட் கமாண்டர் எல்லாருமே வந்து ஓகே ஷீ இஸ் குட், பட் ஹவு வில் ஷீ கமாண்ட் த பரேட், ஷீ இஸ் ஸோ ஷார்ட். நான் சொன்னேன் ஹைட், பர்சனாலிட்டி, கம்ப்ளெக்ஷன் இதெல்லாம் கடவுள் கொடுத்தது. பட் திறமை யார் கொடுத்தது? திறமை யார் கொடுத்தது? நாம வளர்த்துக்கிட்டது தான் திறமை. So every day I used to work 10x time. Ma'am சொன்னாங்க we have to work lot. Yes, lotலாம் இல்லை, lot. ஏன்னா 10 மடங்கு. இப்போ நான் கத்துனேன்னா அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஒரு மலையில இருந்து அடுத்த மலைக்கு வந்து ஒலிக்கும் அந்த வாய்ஸ் அண்ட் பரேட் அண்ட் கமாண்ட். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ணால் மட்டும்தான் கம்பீட் பண்ணி அந்த முன்னிடத்துல நிற்க முடியும். ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பெண்ணாக பிறந்த நான் நார்மலாக ஒரு கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு வருவேன்னு எங்கள் அம்மா நினைப்பாங்க. ஆனால் எவ்ரிடே அவங்களுக்கு போராட்டம். ஏன்னா ஸ்கூல்லேருந்து இல்லைம்மா இவங்க வந்து இன்றைக்கி நேஷ்னல்ஸ் ஆடணும், ஸோ அதனால் 10 நாள் இந்த ஊருக்கு போகணும். அவங்க வந்து பரேட் கமாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு என்னோட என்சிசி டிரெக்ட்லேட்லேருந்து வரும். ஸோ எங்கள் அம்மா நினைப்பாங்க இந்த பொண்ணு அந்த காலத்தில் சார் சொன்ன மாதிரி hey, don't calculate my age. I am young as you. Okay. So, 18 வயசில் I got married when I commanded the parade. முதல் பெண்மணி வாள் பிடித்து பரேட் கமாண்ட் பண்ண அன்னைக்கு ஜெனரல் கேவி கிருஷ்ணராவ் வந்து எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டு சொன்னார், இந்த மாதிரி பெண்கள் தான் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ லெட் ஹர் கம்ப்ளீட் ஹர் கிராஜுவேஷன், நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டார். அண்ட் அப்படியே என்னோட திருமண பத்திரிக்கை எடுத்து நாங்கள் 4 மணி ட்ரெயினில் ஹைதராபாத்லேருந்து இப்போ தான் அவங்களோட கல்யாணத்துக்காக போகிறோம் அப்படின்னு மொத்த டிரெக்டரேட்டை வந்து லிட்ரலாக எங்கள் அப்பாவை அரைஞ்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பெண் குழந்தைய நீங்கள் வந்து 18 வயசில் அவ்வளோ என்ன அவசரம்? ஓகே, தட்ஸ் டெஸ்டினி. நான் வந்து பார்டர்ஸை வந்து காக்க போக முடியலன்னாலும்
அந்த கங்குனா தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த தீப்பொறி உள்ளுக்குள்ள எரிஞ்சிட்டே இருந்தது. நான் ஏன் பிறந்தேன், இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்து நான் என்ன லெகசி விட்டுட்டு போக போறேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னோட தாட் ப்ராசஸ். டிபிக்கல் சவுத் இண்டியன் ஃபேமிலி. ஸோ 18 வருஷம் திருமணத்துக்கு அப்புறம் வீட்டில் இருந்து அப்படியும் விடாமுயற்சி மனசுக்குள்ள, என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஐ வில் பி ஏபிள் டு கம் அவுட் அண்ட் டூ சம்திங். ஸோ அந்த 18 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து இன்னைக்கு உலகத்திலேயே ஒரே உமன் ஃபவுண்டர் 27 ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த சிறிய செயற்கைக்கோள் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல, அது சப்ஆர்பிட்டல் ஃப்ளைட். அது இட்ஸ் அ பேலோட் 64 கிராம். ஸோ இதுதான் வந்து நாசாவோட டெரியோ ஒரியான் ராக்கெட்டில் போச்சு. அண்ட் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த சேட்டலைட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். ஏன்னா எனக்கு பெண் பிள்ளைங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஆசை. ஸோ இந்தியாவோட 75வது சுதந்திரத்துக்கு பெண்களால் ஏதாவது ஒரு சிறப்பு செய்யணும். என்ன சிறப்பு செய்யணும்? நம்மளோட கிராமங்கள் தான் நம்மளோட வலிமை. ஸோ 750 பெண் பிள்ளைங்களை எடுத்து காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அத்தனை ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லேருந்து 10 பிள்ளைங்களை எடுத்து அவங்களுக்கு, இப்போ நீங்கள் ஒரு 3 மாதத்தில் நீங்கள் வந்து ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆகிட முடியாது, பட் அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும். அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்து வேற ஒரு விஷயத்துக்கு உங்களை லீட் பண்ணும். இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் நிறைய இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட ஒரு டேபிளில் பேசுகிறப்போ வந்து 10 விமன் இருக்கணும், அங்கே நம்மளோட ஒளிகள் கேட்கப்படணும். அதுக்காக இந்த சேட்டலைட் அசாதி சாட் அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட்டை டெவலப் பண்ணி இஸ்ரோவோட எஸ்எஸ்எல்வி D1 D2 இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து இந்த சேட்டலைட்டை நாங்கள் அனுப்பிச்சோம் February 10th 2023. ஸோ படிப்பு நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடாது. அதுவும் பெண் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து அடக்கி வைக்கக்கூடாது. சுதந்திர பறவையாக பறக்கணும் நாடு பூரா, உலகம் பூரா. ஸோ அடுத்த கட்ட எங்களோட அப்கமிங் மிஷன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இங்கே உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன். நிலவுக்கு போக போகிறோம் அடுத்த வருஷம். பன்னெண்டாயிரம் பெண் குழந்தைங்க 108 நாடுகள் இருந்து, இந்தியா மட்டும் இல்லை 108 நாடுகள் இருந்து 12,000 குழந்தைங்களை ஹேண்ட் பேக் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த நுவான்சஸை சொல்லி கொடுத்து 108 குழந்தைங்களை அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணி இந்தியாவுக்கு கூட்டிட்டு வந்து இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை பில்ட் பண்ணி நிலவுக்கு அனுப்ப போகிறோம். ஸோ இங்கே சூரியபுத்திரி உட்காந்துருக்காங்க. பெண் பிள்ளைங்களுக்கு நிலவுனா ஒரு பயங்கர ஆசை இல்லை? நல்ல கவிதையெல்லாம் ஞாபகம் வரும். எஸ், நிறைய போய்ட்ரி எல்லாம் பெண் நிலவு. ஸோ இட் இஸ் ஃபார் ஹோப். எதையும் சாதிக்க முடியும். நிலவு வந்து தனியாக நிற்கிறது மேலே. அந்த தனியாக நின்னா கூட உலகத்துக்கு கொடுக்குற ஒளி என்றைக்குமே அது வந்து துவண்டு போவதில்லை. அதே மாதிரி எத்தனை சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் நம்மால் முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை நம்ம புத்தியிலையும் மனசுலையும் இருந்ததுன்னா உலகம் இல்லை, எல்லாமே நம்ம வசம். God bless you. Jai Hind. Thank you, ma'am. We are honored to welcome Ms. Inbisat Yusuf Nath, an exceptional young scientist and innovator, a first-class MSc Physics graduate from Central University of Kashmir. She is actively contributing to space research through her work with the Indian Technology Congress Association and UNISC India. As India's student representative to UNISC HQ Japan, she is set to represent the country at prestigious global space conferences in South Africa and Taiwan. With 8 patents, multiple publications, and international accolades, Ms. Inbisat exemplifies leadership, collaboration, and excellence in STEM. I kindly request our chairman, Dr. N. Marie Wilson, to felicitate Ms. Inbisat Yusuf Nath and present her with the Young Research Scientist Award alongside a stamp.
I request our esteemed guest, Ms. Invisit Yusufnath, to share some insights. Respected dignitaries, colleagues, and my dear student friends, a very good morning to all of you. At the outset, I would like to thank the chairman of JPR Institute of Technology, Dr. Mary Wilson, and JID for organizing such a wonderful event on Women's Day and honoring us with an award. Thank you so much, sir. I'm deeply honored and grateful to receive this award. Thank you for recognizing my efforts, and I literally I cannot express how grateful I am to receive this award. While I'm deeply honored and to receive this award, I must admit that I incredibly feel humbled about it. This achievement is not solely mine, but the reflection of the incredible support and collaboration from so many talented individuals who worked alongside me with me at the University of Space Engineering Consortium at Japan and Taiwan, and also the 75 Student Satellite Consortium of Indian Technology Congress Association, where I was able to do my master's projects on orbital analysis and on the equatorial constellation. I'm truly grateful for the opportunity to be the part of such a dedicated team and accept this recognition with utmost humility. I would also like to thank wholeheartedly the Tamils and Tamil Nadu for their inclusivity in social life and in progressive outlook by upholding secularism. Tamil Nadu and Kashmir share a lot of commonalities, strong beliefs in our value systems and ethos. Both states have such rich cultural heritage, rich language with its abundant classical literatures, historical pride, respect for our individuality, unique nationality, culture, identity, and uncompromising fighting spirits for our legitimate rights for inclusive growth and aspirations in national and global social life. I salute the people of Tamil Nadu for their inclusiveness in social life by encouraging more than 50% of women workforce in manufacturing sector, which no other nation in the world could have dreamed of. I also salute Tamils and Tamil Nadu for ensuring more than 50% of youth enrolled in higher education institutes, which no other nation, including USA, could think of. And today, on this August occasion, I would also like to honor and remember Professor Vasagam, a great scientist and an inspiring mentor who has passed on 14 February 2025. His passing is a profound loss, not only for the people who knew him closely, but for the entire space community. I met Professor Vasagam in September 10, 2025. And that was an online meeting that was arranged by Dr. Gopalakrishnan sir. And I still remember I was in the university lawn with some of my friends. It was the month of September. September is a very pleasant month in Kashmir. It's the time when summer ends and autumn begins. So everything turns golden. That meeting was a golden moment for me too, because it was the first time I was talking to an ISRO scientist. And now today I got an opportunity to meet another woman ISRO scientist today, Ms. Nigar Saji. And but basically the takeaway from this day would be, from my side, would be to take a chance. How I was able to achieve so much was when I met Dr. Gopalakrishnan sir in an online meeting. And at the end of that meeting, Dr. Gopalakrishnan sir shared his number. And at first I was very much shy, and I overthought, like, should I text GK sir, because at the end of the presentation he has given his number. Maybe that would be for some reason. Should I text or not? But I took a chance. I texted him, and that one text changed my entire life. So here I am, an example for you that you should not shy away to take chances in life. I know, being a woman, we have this bad habit that we create some fake scenarios in our head, and then we end up overthinking and not really acting upon things that we should be acting upon. But we really need to change this. And I'll not take much of your time.
So I thank the chairman of JID. I thank JID for organizing such a wonderful event and giving me the opportunity to receive this Young Research Scientist Award and share my thoughts with you. And I also thanks my parents, my siblings, and my friends as well, and well-wishers in Kashmir and outside. Thank you all. Long live the solidarity of women across the world. Long live the sensible efforts of JPR Institute of Technology. Thank you so much. Thank you, ma'am. I kindly request our guest, Ms. Inbisat Yusuf Nath, to present UNISC membership to our chairman, Dr. N. Marie Wilson. Thank you, ma'am. We are now privileged to welcome Dr. K. Gopalakrishnan, Project Director, 75 Students Satellite Consortium Mission, a visionary leader in space research. He has been instrumental in launching UnitySat and spearheading the 75 Student Satellites mission to celebrate India's 75 years of independence. With over 36 years of experience, 700 plus patents, and global collaborations spanning Israel, Russia, Japan, and beyond, he has significantly contributed to innovation, education, and research. His mentorship has empowered students to excel in international competitions and startups. I kindly request our chairman, Dr. N. Mary Wilson, to felicitate and present a memento to our guest, Dr. K. Gopalakrishnan. I request our esteemed guest, Dr. K. Gopalakrishnan, to deliver the special address. அனைவருக்கும் வணக்கம். பேரன்பும் பெரும் கோபமும் கொண்ட அன்பான தமிழ் உறவுகளே வணக்கம். It is my pleasure and privilege to be here with JIT. I am not the guest, I am part of the management governing council. Last few years we are working together to inculcate the contemporary knowledge or experience or teaching learning process. மாதர்தம்மை இழிவுபடுத்தும் மடமையை கொளுத்துவோம் சொன்னது யாருங்க? சொன்னது யார்? மகாகவி பாரதியார். கொளுத்தணுன்றாரு, போட்டு தள்ளணும்னு கூட சொல்லலை, அவர் கொளுத்தணுன்றாரு. அதுக்கப்புறம் செத்துருவாங்க, அது வேற. யாரையும் இழிவுபடுத்தக்கூடாது, சமம். அதுதான் எல்லாரும் இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. விமென்ஸ் டே அன்னைக்கு மாத்திரம் இதை பற்றி பேசுறதுக்காக அவர் சொல்லலை. திஸ் இஸ் த லைஃப் ஸ்டைல். இதுதான் தமிழர்களுடைய வாழ்வியல். தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குது. காஷ்மீர்லேருந்து வந்த நம்ம சகோதரி கூட அதை சொன்னாங்க. திரும்ப நான் அதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். இந்தியாவிலே இன்னொன்று, இந்தியாவை பற்றி ஒரு தப்பான புரிதல் எல்லாருக்கும் இருக்குது. இந்தியா என்றைக்குமே ஒரே நாடு கிடையாது. 1947 சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு 1947 when we get independence, it's a political independence, artificially created country. It is nation of nations. அதனால தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், யூனியன் ஆஃப் இந்தியா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தை எங்கேயுமே இல்லை. இட்ஸ் யூனியன் கவர்மெண்ட். ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ஹெட், ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட லெட்டர் ஹெட் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் வரும். பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு அந்த லெட்டர் ஹெட் இல்லை, பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் யூனியன், அதான் ஒரிஜினல் லெட்டர் ஹெட். வாட் எவர் வி ஆர் யூஸிங், இது தமிழில் இலக்கணத்தில் ஒன்று மரபு வலுவமைதின்னு ஒன்று இருக்குது. தப்பாக ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப நாள் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா அந்த தப்பை நியாயப்படுத்திக்கலாம். ஏன்னா பழகிருச்சு எல்லாருக்கும். இந்த புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கான்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆமாங்க ரொம்ப நாய்படாத பாடு, பேசாமல் அந்த பழைய கம்பெனிலே வேலை பார்த்துருக்கலான்னு. அப்புறம் என்னாச்சுங்கன்னு, அப்புறம் எல்லாம் பழகிரும். அது மாதிரி தமிழ் இலக்கணத்தில் அதுக்கும் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. தப்பை ரொம்ப நாள் சொல்லிகிட்டே இருந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோன்னா
தப்பு பழகிறோம். அது இன்னும் நான் மதுரையில் நாங்கள் வேறு மாதிரி சொல்லுவோம். அது இப்போ படத்துலலாம் வந்ததுனால பழகிருச்சு எல்லாருக்கும். கொஞ்சம் மழுமட்டத்தனமாக இருக்கும். அது கூறு கம்மியாக இருக்குன்னு வாங்க, இது ரொம்ப கூறு கம்மியானது. அது மாதிரி பல நேரங்களில் நம்ம வந்து வி அக்செப்டட் மெனி திங்ஸ் கிராண்டட். ஸோ இந்தியா வாஸ் நெவர் பீன் அ சிங்கிள் கண்ட்ரி, இட் வாஸ் ஆர்டிஃபிஷியலி கிரியேட்டட் நேஷன். நாட் ஓன்லி இந்தியா, மெனி நேஷன்ஸ். அதேமாதிரி இந்த நேஷன், அதோட பவுண்ட்ரி, இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அஃபினிட்டி நமக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் அ ஸ்டீரியோ டைப்பு. ஏன்னா உலகம் பூரா நாடோட எல்லை மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அசோகர் காலத்தில் இருந்த இந்தியா வேறு, அவுரங்கசீப் காலத்தில் இருந்த இந்தியா வேறு, அக்பர் காலத்தில் இருந்த இந்தியா வேறு, ஹர்ஷா பீரியடில் இருந்த இந்தியா வேறு. இதான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் படிக்கிறோம். இதே மாதிரி தான் யூரோப் மொத்தமும் பிரஷ்யான்னு இருந்தது. இன்றைக்கி இருக்க ஆப்கானிஸ்தான், இன்றைக்கி இருக்க ஈரான், ஈராக்கெல்லாம் இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நிலப்பகுதி. அதே மாதிரி தான் ரோமன் எம்பையர், மொத்த யூரோப்பில் முக்கால்வாசி அவங்க கண்ட்ரோலில் இருந்தது. அதே தான் ரஷ்யா, பீட்டர் அவரோட ரூலில் இருந்த கண்ட்ரி வேறு. அதனால் இந்த நாடோட எல்லை, அந்த பற்றுங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்லோகன் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். இட் வாஸ் என்கரேஜ்டு. அதனால் படித்தவங்க, கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் இருக்கிறவங்க அல்லது கொஞ்சம் கூறு இருக்கவங்க வந்து we cannot buy this argument. We should not get carried away by these arguments. ஏன்னா 1947க்கு முன்னாடி வெள்ளக்காரன் இந்தியாவை பிடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் he created a administrative arrangement. In that he made boundary. அப்போ இருந்த இந்தியா வந்து ஸ்ரீலங்கா, பர்மா, பங்களாதேஷ் எல்லாமே சேர்ந்தது. இன்றைக்கி இருக்க இந்தோனேஷியா வரைக்கும் பாதி வரைக்கும் அப்போ இருந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியா. அதுக்கப்புறம் மேப் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான், வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் இருந்தது. அது இன்றைக்கி இருக்க ஜென்ரேஷன் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. பங்களாதேஷ்னு ஒரு நாடு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் ரீசன்னால், ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வி கிரியேட்டட் பங்களாதேஷ். முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா, பாகிஸ்தான்கிற ஒரு நாட்டோட ஒரு மொழியாக உருது வந்ததுக்கப்புறம் பங்களாதேஷில் இருந்த முஸ்லீம் எல்லாருமே மதம் ஒன்றா இருந்தால் கூட, ஸ்டேட் ரிலிஜன் இஸ்லாமாக இருந்தால் கூட, அவங்களோட தாய்மொழி வந்து வங்க மொழி. ஸோ அதனால் மொழி வந்து ரொம்ப முக்கியம். தாய்மொழி வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அது தாய்ப்பாலுக்கு சமம். தாய்ப்பாலுக்கு பதிலாக வேறு பால் கொடுத்து நீங்கள் ஒரு குழந்தைய வளர்த்திங்கன்னா அது வந்து வீக்காக தான் வளரும். இட் கனெக்ட் சார், இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஏன்னா பல நேரங்களில் சேட்டலைட் மேலே போனால் நமக்குலாம் ஒரு எமோஷன் ஆகிட்டு எல்லோரும் ஃப்ளாக் எடுத்து ஆட்டுறது இதெல்லாம் இருக்குது. இது ஒரு ஃபன்னுக்கு பண்ணலாம், அல்லது ஒரு ஃபேன்சிக்கு செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு பண்ணலாம். பட் பல நேரங்களில் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் த பாயிண்ட், வி ஆர் மிஸ்ஸிங் அவர் ரூட். நீங்கள் எங்கே போய் படித்தாலும் கடைசியாக வந்து உங்கள் உள்ளூரில் உங்கள் சொந்தக்காரன், மாமன், மச்சனை, அந்த மொழி தெரிஞ்சவங்க, அவங்கள்ட்ட தான் உங்கள் எமோஷனை நீங்கள் ஷேர் பண்ண முடியும். வி cannot plant a healthy plant in a different soil which cannot able to grow. So most of the time unknowingly we create a fancy affinity. அமெரிக்காவுக்கு போகணும், துபாயில் போய் வேலை பார்க்கணும், பார்த்து என்ன செய்ய போகிறீங்க, சம்பாதிக்க போகிறீங்க, சம்பாரித்து என்ன செய்ய போகிறீங்க, அப்புறம் சந்தோஷமாக இருக்காது. சந்தோஷமாக இங்கே இருக்க வேண்டியதானே, எதுக்கு அங்கெல்லாம் போகணும்? இதெல்லாம் விட்டுட்டு அங்கே போய் திருப்பி குடும்பத்தை விட்டுட்டு, சொந்தக்காரனை விட்டு, ஐஸ்கிரீம் கூட சாப்பிடாம காசு சேர்த்து வச்சு யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அடுத்து? ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ காலேஜ் இருக்குது. 10 லட்சம் பேர் இன்ஜினியர் வரான் வருஷத்துக்கு. ஹவு மெனி காலேஜஸ் பில்ட் சேட்டலைட்? இன்றைக்கி இஸ்ரோவுக்கு வந்து ஒரு லிகசி இருக்குது. சந்திராயன் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் வி சக்சீடட். சந்திராயன் வந்து 3.5 லட்சம் கிலோமீட்டரு. பட் நம்ம மேடம் விட்ட ஆதித்யா சேட்டலைட்டு எவ்வளோ தூரம் தெரியுமா எல்லாருக்கும்? 1.5 மில்லியன் கிலோமீட்டர். 1.5 மில்லியன் கிலோமீட்டர்னா 15 லட்சம் கிலோமீட்டரு. போகிறதுக்கு 15 லட்சம், வர்றதுக்கு 15 லட்சம். ஒரு சிக்னல் வந்து அந்த சேட்டலைட் வந்து இங்கே வரணும்னா 15 லட்சம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வரணும். நம்ம கொடுக்குற கமாண்ட் அங்கே போய் சேரணும்னா 15 லட்சம் கிலோமீட்டர் போய் சேரணும். பெங்களூர் பக்கத்தில் பைலேலுங்கிற இடத்துல வி ஹாவ் அ டீப் ஸ்பேஸ் நெட்வொர்க். அது இண்டிஜினியஸ்லி பில்ட் பை இந்தியா. அது சந்திராயன் 1 பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வி கிரியேட்டட் த டீப் ஸ்பேஸ் நெட்வொர்க். அது பட்ஜெட் வந்து ஒரு 200 கோடி ரூபா. அன்றைக்கி சந்திராயன் லான்ச் பண்ண ராக்கெட்டோட காஸ்ட் வந்து 1 கோடி 100 crores. டோட்டல் 300 crores we spent on this investment. அதில் 100 crore went for rocket. அது ஒன் டைம் யூஸ், தீபாவளி ராக்கெட் மாதிரி தான் போனது, அவ்வளோதான். The 200 crore what we invested. Then we did Chandrayaan 2, Mars mission, Aditya mission. All our future mission we are going to use the same facility. இன்றைக்கி ஹாலிவுட் மூவியோ அல்லது ஒரு பேன் இண்டியா மூவி கூட இந்த பட்ஜெட்டில் எடுக்க முடியாது. பட் we created because of our ingenuity and the frugal way of implementing things, innovation. அதே தான் நம்ம JPR satellite in 2021 when we launched along with 3 other institutions as a UnitySat, we made a frugal innovation. உலகம் பூரா வந்து எவ்வளோ கண்ட்ரி ட்ரை பண்ணால் கூட 7 countries only have the capacity to build and launch their own satellite. That's why University Space Engineering Consortium become a reality. UNESCO made a point that space illiteracy should not be there. Countries cannot be dominated other country because of space education. Only 10 or 12 countries only have the capacity to have
education system in their country to teach space or satellite or rocket, all other stuff. So then they want to create a parity among countries. They made a slogan, space for everyone, satellite for everyone. Then Japan took the initiative. They created a common platform. Every institution, engineering institution or regular college can create their chapter. Then they create an activity for students. They give opportunity for students to participate in international missions. They can participate in competitions. They can create a logo. They can create a theme. They can make a painting. Various ways they can participate, and they feel that they are no way inferior. இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதே எதுக்குன்னா we want to give confidence. எல்லாருமே they came from a humble family. They are not coming from a big industrial house or affluent family with 10 cars in their house. Very ordinary middle class family or royal middle class family. All the three, I can say. That's the commonality I can say. But they studied in their own mother tongue. இஸ்ரோ சேர்மன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சேர்மனும் அவங்கவுங்க தாய்மொழியில் தான் படிச்சிருக்காங்க. மெஜாரிட்டி தே ஸ்டடிட் இன் தமிழ் மீடியம் ஆர் மலையாளம் மீடியம் ஆர் கன்னடா மீடியம். ஏன்னா லாங்குவேஜ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நவ் கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு சே யூ ஸ்டடி 3 language, ஹிந்தி தெரியாத போடா. ஒய் இட் இஸ் கமிங்? We cannot impose a language in an artificial country. European Union made European Union of all the countries. Every country have their own passport, their own visa, but yet they are living together. United States of America, all the states together have their own common administration. They create their own law. What to study, what not to study, 1 language, 10 language or 20 language, all they can decide on their own. But in our country, we should have this political awareness. Students are not to just give whatever CBSE syllabus and mug up and write exam, getting the grade. We should have this awareness. This common sense is very much important. By claiming 3 language formula, how many states are advanced? What UP have done? How many 3 language UP people know? Even they don't know 1 language also correctly. They cannot able to read and write Hindi properly. Bihar, they have 3 language. They are claiming in paper. But in reality, they are studying 1 language. That also not in a true sense of the term. You understand the background now. So by having 2 languages, we are not lost anything. By having our own mother tongue and English, we have grown. We have seen, madam, like Nigar Saji, she is heading the Aditya project, more than 16 years, madam, the total project time. 2008 it started, 2024 we could able to run. Longest mission, we sustained that energy. Finally, it was one of its kind. You just Google it and find out, or take the help of ChatGPT. What is the budget we invested on this Aditya L1 mission in this long period? What other countries tried to study solar related or sun related experiments? This is a frugal way, 1/100th of the cost. Look at the Tamil Nadu landscape. More than 50% of 18-year plus old people went to college. Not in USA, not in Europe, you name Germany, France or Russia, Japan, no country can boast these statistics. We are the proof. We have, because of 2 language formula, we could able to excel. Because of that education system, we produced Abdul Kalam, we produced Dr. Miles Samanadarai, we produced Professor Vasagam, Dr. Arunan, Mangalyan project director. No way we are inferior. And you look at the history, Tanjavur temple more than 1000 years before it was built. That Kallanai, more than 1000 years before, earthen dam, till today it's serving. The way with no GPS mapping, no navigation system, yet it serves more than 1000 years, it's a living legend. So what I want to drive home the point, you people have the superior DNA in your biological system. We inherited the legacy. பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்கு, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். குரானில் ஒரு வசனம் இருக்கு, இறைவன் மிகப்பெரியவன். பகவத்கீதையில் இருக்கு, எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது. இதெல்லாம் நமக்காக சொன்னது தான். We are living with all these proverbs or the golden words by the so-called saint, or history has taught us. We are so inclusive society, and we have the opportunity to contribute to the national mission. You take entire ISRO, you take DRDO. I made one study, I am going to publish it going soon or later. Whole country, more than 65% to 70% of the best scientists, the best engineers, they are from South India. In that, more than 80% from Tamil Nadu. This is the proof that our higher education system, school education system was so robust. You take the top 1000 doctors in India, more than 700 doctors are from Tamil Nadu education system. We are the only state have more number of medical college, and every district have a government medical college. More than 100 plus colleges are there.
That's why they want to grab through various means, NEET and other things. We could understand that. Now we have an opportunity. JPR Institute of Technology, they could able to send more than 12 countries their students. In the last 10 years, I am witnessing that. Whether it is Israel delegation, young faculty, 2 girls were sponsored and sent twice. Russia, Serbia, Japan, Singapore, Malaysia, you name any country, any competition, students are given opportunity. So now the JPR going to launch a second satellite, JAT satellite 2. We are going to educate. But many times people used to think, when country is in poverty, people are not having enough money to have food, shelter is not there, so much people are living in slum, all are there. But why India is spending so much money on satellite? Why they are doing the research? Why should we go to Mars? Why should we go to Aditya L1 mission to study sun? Somebody will study, they publish the result, we can take the result. Why should we spend money? இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் வந்து பெருமைக்கு எருமை மேய்க்கிற வேலை கிடையாது. பேருக்கால இதெல்லாம் யாரும் செய்யலை. When we get Chandrayaan opportunity, now we have the legal right over the minerals in moon. Mars we entered, we have the legal right over exploiting all the rich minerals, all rare earth materials in Mars. We are going to set laboratory like any other country. That wealth will be brought to the society and humanity. Whatever the scientific experiment, whatever the scientific finding, all are deployed in the day-to-day life. It's not an artificial experiment just to publish some paper, பேர் மெடல் வாங்கி குத்திக்கிறதுக்காகவோ அல்லது மற்ற நாட்டோட நாங்கள் பெருமையாக இருக்கோன்னு காட்டிக்கிறதுக்காகலாம் கிடையாது. இட் ஹேவ் வெரி ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸ். தி பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேட்டலைட், ஒய் வி வாண்ட் டு இன்வால்வ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெரி யங் ஏஜ், தே டோன்ட் ஹவ் ஃபியர் of failure. This we learned from Israel. When Israel school students are started building their satellite, the director of that school student satellite project was the director of Nano Satellite Center in Tel Aviv University, Dr. Mir Ariel. He was telling that, Professor, all the PhD scholar, MTech students, MSc students, they're all having strong prejudice. They know many theory, they know many algorithm, they know many proofs, how the material work, how the material not work. So they can't think beyond that. Whereas the school students, they don't have fear for failure. ஐயோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டோம் ஒரு ஐடியா, அது தப்பாக போச்சு, மானம் போச்சுலாம் யாரும் ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கிறதில்ல. அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் தே வில் திங்க், ரைட் ஆர் ராங், லாஜிக்கல், இல்லாஜிக்கல், தே ஆர் கமிங் அவுட் வித் multivarious solutions. That's why we always sit with the school students and same textbook what they used in Nano Satellite Center in Tel Aviv University were prescribed for the school students. Only the examination, evaluation process totally different for the school system. That book we got it translated into English. Then we want to translate into all Indian language. Now we are working on that. So our 75 satellite mission is not a slogan. I want to recall that our Professor Vasagam, he passed away, but we want to recall his legacy. He says always, announcements are not achievements. In the grassroots level, a satellite without payload does not have any purpose. Same way, the practical education, hands-on training, not for sloganizing, not for creating fun or hype for that moment for social media posting. It should have a long-lasting impact. We want to create an ecosystem from the grassroots level. JPR last 3-4 years, we built that ecosystem. Now we become autonomous college. We are introducing space technology as a core subject for all the students. We have a 6 subject for BE honors degree. 18 credit can be acquired through this process. All the 18 credits related to new space era. This is another important thing we should understand. The new space era, privatization of space become reality. Traditionally, space was owned and controlled, governed by the national government. NASA was the agency. They only can build and launch satellite in America. Entire European Space Agency alone can build and launch satellite. In India, ISRO alone can build and launch satellite. Same thing, China or Japan, JAXA, Japanese Space Agency. But things have changed in the last 15-20 years. Private also can build and launch satellite. So 10-20 years before you look at, IT was not there, computer science was not there. So everybody got job in software because of the IT. IT became a big revolution. Like that, the new space era, where private players can build and launch their own satellite. That's why thanks to Government of India, the present administration under our Prime Minister, 3 years before they created InSpace, a registration agency. Any private can build a satellite, anybody can build their own startup or company, they can build and launch their own satellite. This become a reality now. Along with ISRO, InSpace giving the registration, giving frequency allocation, they give slot for launch. So the whole ecosystem has been changed. Now it is our responsibility. So how ISRO got name fame, first time we succeeded in Chandrayaan, first time we succeeded in Mars mission, Mars orbiter mission. We are comfortable. But academic institution,
Even China, Japan, they could not able to reach Mars even after sixth time with their technical superiority, because our breed, again I remind you, we have a superior DNA. Our intellectual capability is no way inferior to any other white skin. Don't get carried away by the skin. வெள்ளக்காரன் போய் சொல்ல மாட்டான், அழகா இருக்க பொண்ணு போய் சொல்லாது, இந்த மாதிரி மித்துல இதெல்லாம் சேர்க்காதீங்க. We are also equally superior in our thinking process, ingenuity, frugal way we are creating wonders. But academic satellite, you come to the academic satellite, so far in the world, more than 2,000 to 3,000 satellite various universities are able to launch. But in India, 3 years before, till 2021, only 9 satellites have been launched by including all IIT, Anna University, IISc, all put together. Later we made 3 satellites, it became 12. Academic institution satellite, I am telling. So that's why the 75 student satellite mission was conceived. And JPR also actively participating. Rather, I am part of the governing council and academic council. Now we are leading the country. We are contributing to the other educational institutions, including few IITs. We are working very closely with various leading institutions. They are open for new ideas. Our faculty member, Professor Sainath and Professor Ashwin, and we have a galaxy of people. Even we requested Invisat to be mentor and monitor our student satellite, because our chairman, Dr. Maria Wilson, told that this JPR2 satellite will be comprised of women. So we wanted women mentor and women leaders to help. We may request experts from ISRO also. Saji madam also will connect, and we will get some projects for our students. And we want to see that it is not just a ritual. அதாவது பொங்கலுக்கு கரும்பு சாப்பிட்றது, தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்கிறது, அது மாதிரி வந்து இந்த சேட்டலைட் பில்டிங் ஆகக்கூடாது. மெனி டைம் பீப்புள் வாண்ட் அ நேம் ஃபேம், தே கிரியேட்டட் லாட் ஆஃப் ஸ்லோகன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் அக்ராஸ், லாட் ஆஃப் மிஷன்ஸ் ஹேப்பனிங். தட் active ecosystem is built in India. Like our Srimadhi told that he is keep on doing one or other mission with all difficulty. I know how he is running pillar to post to mobilize funds and resources, sponsorship. With that, as a passion he is doing. As he rightly told, though he was not an engineer, she have a team and she want to drive people. He is more a space administrator and trying to put things together, try to achieve something for the segment. But what I want to say that you people should not miss the opportunity. When we were student, whether Saji madam was student in government college in Tirunelveli, we never had opportunity. Even some time back, Dr. Mailsam Annadure was referring that after joining ISRO, even after 10 years, he never seen the satellite, never touched the satellite. Whereas now in this campus, you can touch and feel the satellite. Satellite is there, CanSat is there. Within 350 ml volume, half of the size, we can build a satellite. All the satellite subsystem is not great thing. Finally, all engineering, science, technology is nothing but common sense. Whatever is there in our mobile phone, onboard computer, antenna, battery management system, everything is in satellite. Whatever, many universities thrown the mobile phone in orbit, try to receive the signal. Nothing great about that. That same system can be simulated in 350 ml can, Pepsi Coke soft drink can. It's called CanSat. CubeSat, this is CubeSat. So like that 8U, 10U, like that, multiples of 10 centimeter by 10 centimeter cube satellite can be built. Budget is provided by the management, training given by the management. Now, don't miss the opportunity. So I request all the students and faculty member, try to attend few workshops within India and outside India. Every year we want to sponsor students or faculty member to attend workshops in Japan or Taiwan or in Russia or in Israel. Many countries we have a network. UNISC India represented by Ms. Invisat. She is the current representative from India representing to UNISC Japan. So we conduct many workshops, training. Even your student project, final year project, first year project, mini project, even school students can participate in these kind of missions. We would like to appeal to all the interested students and faculty member, try to make use of the opportunity. So once again, I would like to thank Dr. Maria Wilson. Always he is supporting any new initiative. So I request Srimadi Keshan and Madam Saji to support our student satellite project. And I wish all the best. Again, I congratulate all the women or girls here, and I always respect women as equal. I always against this 33% reservation. Some fool created that number. Why not it is 50% reservation? Why it should be 33%? How they arrived? What is the logic? So I ask you to question this kind of thing. Don't get carried away by media hype.
Use your common sense. That's what Periyar told. Like Maria Wilson told his mother got inspiration from Periyar. அவரே சொல்கிறாரு, நானே சொன்னால் கூட நம்பாதீங்க, திருப்பி கேளுங்க, தப்பு நினைஞ்சா செருப்பால் அடிங்கன்றார் அவர். That is the approach. So why it should be 33% reservation? Who made that number? What is the logic? Whether it's probability or statistics? How they arrived that number? Why should we agree that? It should be 50-50. Or take a census. In whole country, women are 52%, give 52% reservation. What is the problem? When men are less, give less percentage. 60% are women, give 60% reservation. 40% only men are eligible to get. Make it, what is the problem? Or make it dynamic. Every year we have our statistics. Then accordingly you can give numbers. So opportunities are plenty. You look at the cell phone market. We are 130 crore population, current statistics says. But what is the number of cell phone? It's more than 100 crore cell phone. Everybody having 2 SIM card, 2 phone, 3 phone, like that is there. How many toilets are there in our houses? 1 or 2 only. But cell phone will be 4, 5. You understand? We are giving flood relief. Same geographical, same territory, we are giving drought relief after 6 months. How the mismanagement? What is the problem lying here? Pizza comes in 30 minutes. You order online, Swiggy, Zomato delivers. Within 30 minutes it not reaches. They are giving pizza is free. But anytime ambulance told that within 30 minutes we will reach, they never reach in 30 minutes. How it is not possible for ambulance? Why it is possible for the pizza? So these are all the problems you can address with all your AI, ML tool. Lot of technology can be placed. The team in satellite, it's a multidisciplinary team, interdisciplinary team, not from your own discipline alone. So with that opportunity, try to maximize the benefit from our JPR Institute of Technology. They are not limited to engineering college alone. Schools and all, they are connected. They have MOE with many schools. So I would like to thank all the principals who are here. Try to exploit maximum from the project. I wish you all the best. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Innovation, research, and education go hand in hand in shaping a brighter future. Today, we are proud to witness the launch of a groundbreaking initiative, a college's very own satellite project. UnitySat JIT-SAT is a collaborative nanosatellite mission by JPR Institute of Technology, GH Raisoni College of Engineering, and Sri Shakti Institute of Engineering and Technology. Designed as a technology demonstration mission, it showcases indigenous satellite subsystems and LoRa-based inter-satellite communication on an open-source platform. The JIT ground station, named after Dr. Kalpana Chawla, plays a key role in data reception. The project received an MOU with ISRO in January 2021 and was successfully launched on February 28, 2021 aboard PSLV C-51 from Sriharikota. This mission continues to support research and education in satellite technology. To officially unveil this prestigious project, I now invite our chief guest, Ms. Nigar Shaji, ISRO scientist, Project Director of Aditya L1, Associate Project Director, Resource CSAT-2A, to inaugurate the JIT SAT-2 project. I request her to come forward and do the honors. I'd like to call upon Ms. Tamararasi, Science Faculty of Government Higher Secondary School, Kunnam, to kindly come to the stage. I also request the students to come to the stage. V. Shashtika from 7th B, K. Ratchaka from 8th B, S. Jayanila from 8th B. Please come to the stage. I kindly request our dignitaries to present the memento. I'd like to call upon Reverend Brother David, Principal of St. Joseph Matriculation School, Chengalpattu, to kindly come to the stage. I also request the students to come to the stage. A. Nandana from 8th B, Manikoil A from 8th B, Turiga Shri M from 8th B, GV Shri D from 8th A.
I would like to call upon Reverend Father Michael Alexander, correspondent of St. Joseph Matriculation School, Acharapakkam, to kindly come to the stage. I also request the students to come to the stage. Mitra Shri RK, 8th D, Menaja Shri RK of 8th D, Diya Anjalan J of 7th A, Jivantika DP of 8th B, Adeline Amala Rizona M of 8th A. I would like to call upon Ms. Indumati, Principal of St. Anthony CBSE School, Kunnam, to kindly come to the stage. I would also like to request the students to come to the stage. Abhinaya G of 8th, Anushri D of 8th, Madhu Yarini B of 8th. I request the JIT students to come to the stage. Joshni RK, second year IT. A. Steiny, second year CSE. R. Sharmila, second year IT. Ishwari M, first year IT. Kritika J, first year IT. Nishali Annie SS, AIDS. Hema Malini S, Mechanical Department. Janani M, first year ECE. Ponsandhya, first year CSE. Gautami, second year ECE. I kindly request all the students, their principals and faculty to come on the stage to take a group photo alongside the dignitaries. I repeat, I kindly request all the students, their principals and faculty to come to the stage for a group photo alongside the dignitaries. It has been an insightful journey so far, with inspiring words, where we witnessed incredible achievements and launched a remarkable project. Now it's time to make this event even more engaging with an interactive Q&A session. In case any of the audience has any questions, feel free to ask them. Thank you.
Introduce yourself. Just ask question. I am Hema Malini, second year mechanical department. My question is Nigar Saji ma'am. Good afternoon ma'am. ஃபஸ்ட்டு சோலார் மிஷின் வந்து லான்ச் பண்ண ஃபஸ்ட்டு மிஷினு அதோட வின்னிங் மொமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு? ஃபஸ்ட் டே சக்ஸஸ் ஆன வின்னிங் மொமெண்ட். It was a tension moment. So the rocket has to leave properly the spacecraft. அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ்கிராஃப்ட்டும் ஒழுங்காக அதோட இனிஷியல் ஸ்னாப் அண்ட் ஆல் த அக்யூசிஷன் பவர் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கணும். ஸோ it was a tense moment till all that completes. Then we are very happy. But even then, for the next continuous journey of 100 days and then till it get inserted in, we were not able to celebrate so freely. மேம் நாங்கள் எல்லாருமே அந்த பிளேஸ்க்கு போகணுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணணும்? உங்களோட கைடன்ஸ். எந்த ஃபீல்டு, இந்த ஸ்பேஸ் ஃபீல்டுன்னு இல்லை, எந்த ஃபீல்டுனாலும் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீங்கள் படிக்கும் போதுமே ஒரு நல்லா புரிஞ்சு படிங்க. ஸோ எந்த ஃபீல்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும் யூ ஷுட் ஹாவ் அ பர்சிவரன்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க். தெர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ அதை மாதிரி நல்லா படித்து தென் இஸ்ரோ இட் இஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்னா இட்ஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி. நீங்கள் எந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் அ பிளேஸ் தேர். மெக்கானிக்கல் ஆகட்டும், எலக்ட்ரானிக்ஸு, ஏரோநாட்டிக்கல், எனிதிங் வில் ஃபைண்ட் அ பிளேஸ். So you can, ISRO is every year, intake is not very great as IT, but there is intake. So if you want to join ISRO, but now lot of private companies, madam is doing so many things, lot of private companies are doing space technologies. So inge venal join pannalam. It's only as she told, you should have the fearless conviction. So then you can achieve anything. Thank you ma'am. Srimati ma'am கிட்ட ஒரு question. உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன மோட்டிவில் நீங்கள் அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க மேம்? நீங்களாம் தான் மோட்டிவ். நிறைய சின்ன குழந்தைங்களோட எப்போவுமே வந்து எனக்கு ஒரு தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஜம்ப் பண்ணுறப்போ வந்து அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். அண்ட் நிலவு வந்து என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். சின்ன வயசுலேருந்து எதுவாக இருந்தாலும் போய் நிலவுக்கிட்ட பேசணும். பட் ஆனால் இது எதுவுமே வந்து என்னை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரும்லாம் நான் நினைக்கவே இல்லை. பிகாஸ் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு விஷயம், நம்ம கடவுள் எங்கே இருக்கான்னா இப்படி கையை தூக்குவோம், கரெக்டாக? ஸ்பேஸ் எங்கன்னா இப்படி கையை தூக்குவோம். ஸோ ஸ்பேஸ் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டு பி த சோசன் ஒன். ஸோ இங்கே வந்து பணம் நிறையா கிடையாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பாதையில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த பேஷனட்டாக நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினச்சா மட்டும்தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க முடியும். ஒரு சக்ஸஸ் பார்க்குறதுக்கு 10 வருஷம் ஆகும். ஸோ அந்த 10 வருஷத்துக்கு ஆகிற அந்த ஒரு பர்சீவியரன்ஸ் நம்மக்கிட்ட, பொறுமை நம்மக்கிட்ட இருக்கா? ஆனால் அது செய்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஹியூமனிட்டிக்கு எவ்வளோ ஒரு நலன். ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது நிறையா வந்து மக்களுக்கு பண்ண முடியும். ஸோ இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக, டெடிக்கேட்டடாக, ஃபோக்கஸ்டாக, பொறுமையாக இருக்கணும். ஸோ அது இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பண்ண முடியும். இப்படி தான் எனக்கு வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்கு என்னை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ 18 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த முதல் படி எடுத்து வச்சது வந்து நாசாவில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ அங்கே போயிருந்தேன். அங்கே போகிறப்ப தான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து இங்கே நாங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். பட் தட்ஸ் ஒரு 1 வீக் அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதுவே எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது. ஏன்னா நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் தானே நாசாலாம் படிச்சிருக்கோம். ஸோ நேரில் போக முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இது வியப்பாக இருந்தது. ஸோ என்னோட முதல் படி நாசாவோட படி. ஸோ அங்கே போயிட்டு கிட்டத்தட்ட நாசாக்கு அப்புறம் அதோட ஸ்பேஸோட அம்பாசிடர் ஸ்டாட்டஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் அதை தாண்டி யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ், அதை தாண்டி ரஷ்யன் ஸ்பேஸ் சென்டர் எல்லாத்துலேயும் வந்து அவங்களோட ஸ்பேஸ் கேம்ப்ஸ்க்கான தூதர் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதனால் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு 20-25 தடவை போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து தோணித்து,
என்னவா இருந்தாலும் அந்த நாட்டுக்கு போய் நம்ம வந்து ஒரு படிக்கிற ஒரு விஷயத்தை ஏன் நம்ம நாட்டில் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ரிவர்ஸ் என்ஜினியரிங் பண்ணி பிரதமர்கிட்ட ஒரு 2 வாட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது மீட் பண்ணுறதுக்கு. ஷம்பாலா அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்கே இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து சீரியஸாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணிகிட்ருக்கோம், ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் குழந்தைங்களை நம்ம இன்வால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் இருக்கணும். எதையுமே வந்து ஒரு டச் ஃபீலில் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு அனுபவம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு போக முடியும்னு. இன்னும் அந்த ஷம்பாலா வந்து அது போயிட்டே இருக்குது. என்னைக்கு கனவு சேட்டலைட் சிட்டி ஷம்பாலா. ஸோ அது நினைவாகும்னு தெரியாது. பட் அதுக்கு நடுவில் உலகம் நம்மளோட ஒரு விஷயத்தை கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெருசாக ஒரு விஷயத்தை செய்யணும். ரைட்? அதுவும் பெண் குழந்தைங்களாக இருக்கிறப்ப பெருசாக ஒலிக்கணும். ஸோ அதனால தான் வந்து சேட்டலைட் இண்டஸ்ட்ரியில் குழந்தைங்களால் யூத்ஃபுல் கண்ட்ரின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த யூத்தை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவங்களோட திறமைகளை எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறதுல தான் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா வாஸ் பார்ன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் 2015 வந்து நாங்கள் ராக்கெட்டில் வைக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போனோம் சேட்டலைட்டை. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதை ட்வீக் பண்ணி ஹை ஆல்டிடியூட் பலூனில் வந்து நாங்கள் வச்சு கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் அடி மேலே அனுப்பிச்சு அங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் இது பண்ணோம், அக்வயர் பண்ணோம் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம். அந்த ஆர்வத்துலேருந்து சப்ஆர்பிட்டல், அதுக்கப்புறம் நாசா, அதுக்கப்புறம் இஸ்ரோ. ஸோ இஸ்ரோவில் வந்து 5 சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக ஆகஸ்ட்டில் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். அதில் டிப்ளாயர்னு சொல்லுவோம். இப்போ கருவறை, இப்போ சேட்டலைட் வந்து அம்மாவோட கருவறையில் எப்படி ஒரு குழந்தை இருக்குமோ அப்படி தான் இந்த டிப்ளாயர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த டிப்ளாயருக்குள்ளே இந்த சேட்டலைட் இருக்கும். ஒரு சரியான ஆல்டிடியூட், இப்போ 400 கிலோமீட்டர் 700 கிலோமீட்டர் எந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த சேட்டலைட்டை எஜெக்ட் பண்ணமோ அந்த டிப்ளாயர் வந்து பிடிச்சி தள்ளும் வெளியில், எப்படி அம்மா குழந்தைய வெளியில் தள்ளுற மாதிரி. ஸோ அந்த டிப்ளாயர் வந்து லைட்டஸ்ட் டிப்ளாயர் இந்த வேர்ல்டு பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு இந்த வருஷம் டிஃபென்ஸில் வந்து எங்களுக்கு ஐடெக்ஸ் சேலஞ்சில் ஜெயிச்சு அதுலேயும் வந்து இப்போ வந்திருக்கோம். இது எல்லாமே நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, உங்களை மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகள் தான் நல்லா யோசித்து பண்ணின ஒரு விஷயம். ஸோ தைரியமாக முன்ன எடுத்து வைங்க உங்கள் காலை, எதுவும் தப்பாகாது. ஓகே, குட் லக். ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஃபார்ம். நீங்கள்லாம் வந்து நிறைய பண்ணணும். ஓகே, விமென் ஃபவுண்டர்ஸ் நிறையா வேணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில். தைரியமாக வாங்க. குட் லக். Thank you so much, ma'am. Earth's gravitational pull. That's what we call it as DLI. So it has to go away from the Earth. So it should have a velocity greater than the escape velocity of the Earth. So அதனால என்னன்னா அந்த 2 body 3 body problem, it will become a 3 body problem. It is when it starts outside Earth influence from the sun as well as the influence from the other planets எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதனால் ஆர்பிட் இது டிட்டர்மினேஷன் சொல்லுவோம். அந்த எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து நம்மளுக்கு எப்பவும் தெரியணும். தென் ஒன்லி வி கேன் டிரைவ் இட் இன் த ப்ராப்பர் பாத். ஸோ ஆர்பிட் டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுறதுக்கு நார்மலி வி டூ வித் ரேஞ்சிங். ரேஞ்சிங்னா என்னென்னா ஒரு டோன் அனுப்புவோம் இங்கே கிரவுண்ட்லேருந்து, இட் கோஸ் டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து திருப்பி அனுப்பும். ஸோ அதில் ரேஞ்சிங்கில் அந்த டைம் வாட் இட் டேக்ஸ் டு ட்ராவல் அண்ட் பேக், from that we will calculate the distance at what point it is there. So plus on the ranging lerundu we can calculate the position and the velocity of the object. So first day வந்து based on the
கிராவிடேஷ்னல் எஃபெக்ட் ஆஃப் சன் எர்த் இதை வச்சு எப்படி போனால் இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இன்டர்பிளானட்ரியில் வந்து தெர் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இப்போ சப்போஸ் யூ டேக் மார்ஸும் எர்த்து இந்த அரவுண்ட் த சன் ட்ராவல் பண்ணும்போது they are traveling in a different velocities. So அந்த velocities and that ஒரு interval of timeல வந்து it will become shorter. The distance between earth and Mars will become shorter. So that is why they say once in 2 years தான் அந்த opportunity of a lesser distance வரும். ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி இன்டர்பிளானட்டரி மிஷன்லாம் we plan. ஸோ lesser distance எதுக்குன்னா lesser fuel because இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இல்லாமல் ப்ரொபல்ஷன் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் ராக்கெட் வந்து ஒரு அளவு தான் கேரி பண்ண முடியும். ஸோ we have to get the mission within that what the rocket can propel. ஸோ அதனால அது வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக யூஸ் பண்ணோம் அந்த ப்ரொபல்ஷனை. ஸோ அந்த ப்ரொபல்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அதனால தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் பண்ணுறது. ஸோ தட் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணோன்னா by the time it reaches near Mars, it will be at a shorter distance. So, இந்த மாதிரி மார்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா it is once in 2 years அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். If you take Venus, it will come in around 18 monthsல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. That's all depend upon the velocity of rotation of each planet around the sun. So this is how we plan the trajectories and estimate the position. So it is a real-time estimation of the position which we keep correcting and as per our original plan idu pogudan paapom. That's how we do it. That's a simple way of doing ranging. It's a lot more mechanical. Orbit mechanics is a very vast subject and you can do lot of research in that and it is very exciting also. Hi ma'am, my name is Godwin Anansha and I am from CSC department. So my question is, how do gravitational assist play in major ISRO missions? Gravitational assist. Okay. வந்து for a long missions like Jupiter, Saturn அந்த மாதிரிலாம் போனோன்னா நம்ம வாட் எவர் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ப்ரொபல்ஷன் வாட் வி கேரி வந்து ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது அவ்வளோ. இப்போ சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் சாட்டன் வீனஸ்லாம் இட் டேக் சம் இயர்ஸ் 6, 8, 9 months it has to travel. So அப்போ வந்து always we look for how energy efficiently we can utilize the propulsion. அப்போ gravity assist என்ன பண்ணுதுன்னா if you go within the gravitational pull of the planet in some angle, so அதோட energy will get, அதோட orbital velocity will get added to the spacecraft velocity. So that way இப்போ எல்லாமே நம்ம போகிறது எப்படிலாம் velocity increase பண்ணுறது we call it delta V. So அந்த velocity increase பண்ணுறதுக்கு rather than using the fuel we will use the orbital velocity of the planet. So a particular wayல போனால் வந்து அதை வந்து add பண்ணிக்கும். So we will gain that velocity. So with that, that's how we can be with less fuel we can go to Voyager and all. It has done so many gravity assist with Venus, Mercury, Saturn. Then only it has now gone away from the Milky Way. So that's one of the technique to fuel efficient method. Thank you. Thank you for the knowledge you have instilled in us, ma'am. We are happy to have these great educational leaders among us today. I would like to call upon Reverend Brother David, Principal of St. Joseph Matriculation School, Chengalpattu, to share his insights. Happy Women's Day in advance. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். I appreciate Dr. Maria Wilson to create a platform. I appreciate all the people, dignitaries on the dais. They have spent their time. They have invested their time for you. I have high respect for the father-in-law of Maria Wilson, Dr. Maria Wilson. When I joined the congregation, I am a Montfort brother. When I joined a congregation in 1994, my first year work experience for about 3 months, that was in East Village.
We have a school there, aided school. A person who is a visionary, Mr. JPR, visionary. He can recall Dr. Maria Wilson in the year 2000, 1999 to 2000, 2001, the OMR road, how it was, now how it is. All credit goes to that one person, visionary, Mr. JPR. You can ask your parents or your relations. அவரோட ஊரில் முட்டம், I said 1994 I was there. அப்போ இருந்ததுக்கும் ஜேபிஆர் சார் அந்த ஊரில் ஹார்பர் பில்ட் பண்ணது, அந்த ரோடு பில்ட் பண்ணது, இப்போ இருக்கிறதுக்கும் விஷ்னரி. அந்த சேம் லைன் ஆஃப் திங்கிங் Dr. Maria Wilson, he is creating opportunities for you. That's why he has invited great personalities. நீங்கள்லாம் வந்து ஸ்டேஜுக்கு வந்தது இந்த குழந்தைங்க வந்து வாழ்க்கையிலே மறக்க மாட்டாங்க. Credit goes to Dr. Gopalakrishnan and others. I came here, in other words, the initiator is Father Michael, who is sitting there. அவர் மூலியமாக தான் நான் இங்கே வந்தது. நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, I used to motivate my children, the school or wherever I am. ஒரு 2017ல் I invited Dr. Mailsami Annadurai when he was a director in ISRO as annual day chief guest. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. என்ன பண்ணோன்னா, டிவிஎஸ் எக்ஸல் இன்ஜினை கழட்டி ஒரு ஃப்ளைட்டு ஒன்று ரெடி பண்ணி இன்ஜினை ஃபிட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். ஒரு போர்வெல் இன்ஜினை கழட்டி ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு செவுத்தில் ஏணி வச்சு அவர் he made only one sentence. He said, நான் வாழ்க்கையில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஸ்கூல்ஸுக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்டாக போனேன், இதை மாதிரி ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி எந்த ஒரு தமிழ் மீடியத்துலையும் பண்ணதை நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னாரு. Those words students will never forget. அதை போல் இன்னைக்கு வந்து மரிய வில்சன் சார் கிரியேட் பண்ண அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ஆளுமைகள் எல்லாம் மேடைக்கு கூப்பிட்டு நமக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையிலே மறக்கவே மாட்டோம். I appreciate the initiatives of all the faculties of this institution. எப்படி வந்து அவங்க மாமனாரால் அந்த OMR ரோடு வந்து எப்படி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆணுச்சோ, விவசாய நிலங்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேஞ்சில் போயிட்டுருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும் OMR ரோட்டில். அதை போல் மருமகனோட எஃபர்ட்டால் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அதை மாதிரி டாப் லெவலில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளுடைய ஆசீரோட மாதாவோட வழித்துணையோட இதெல்லாம் நடக்கும். God bless you. Thank you. Thank you, sir. I would like to call upon Reverend Father Michael Alexander, correspondent of St. Joseph's Matriculation School, Acharapakkam, to share his insights. My dear Dr. Maria Wilson, my friend and confidant, we have amidst us Madam Surya Puttari. We have amidst us Pagal Nilavu Madam, Pagal Nilavu. So we have Madam Orbit with us. So I appreciate all the dignitaries and the dais. Also, I would like to extend my greetings to all the women gathered here in this auditorium. So happy Women's Day. So let us clap and appreciate each other. It is a very big battle within me, whether to communicate these things in English or in Tamil. How can I continue? In my mother tongue or in English?
Okay, deep silence remains. Therefore, I continue in English. I take for granted. Here we have the esteemed institution JIT, which is going to contribute by making a platform working for the children. It is not only for the students of JIT, and this institution is going to inclusively work for the schools also. So Acharapakam St. Joseph, Chengalpet St. Joseph's, Kunnam schools are going to be part of this mission. So I deeply congratulate and extend my gratefulness to Mr. Maria Wilson here for setting this platform for our children. So our Acharapakam children and St. Joseph children are here. Kindly stand up. Kindly stand, and Kunnam children, please. Stand. Please stand, please stand. All the children. Kunnam children, St. Joseph Chengalpet, and clap and thank. இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். ப்ளீஸ் டவுன். நான் வந்து 10th முடித்து 31 இயர்ஸ் ஆகுது. 12th முடித்து 29 இயர்ஸ் ஆகுது. காலேஜ் முடித்து 25 இயர்ஸ் ஆகுது. நான் எல்லாம் படித்தது எல்லாமே வந்து எஜுகேஷன் தான். ஸ்கூலில் தான் படித்தேன், காலேஜில் படித்தேன். After completing my studies, now I realize how much I have grown maturedly. என்னுடைய மெச்சூரிட்டி லெவல் கோயட்ல படித்ததுனால எப்படி இருந்தது என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுது. அதனால் ஆண்களை பார்த்து தயவுசெய்து பயப்படாதீர்கள். ஆண்களை பார்த்து சந்தேகப்பட வேண்டாம். நல்ல ஆண்கள் எல்லாம் நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள். ஒரு சில கெட்டதெல்லாம் அங்கங்கே நடக்குது, அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படவோ பயப்படவோ வேண்டாம். நல்ல ஆண்கள் இருக்கிறார்கள், உங்களுக்கு துணையாக இருப்பார்கள். நல்ல ஆண்கள் இருக்கிறார்கள், உங்களுக்கு துணையாக இருப்பார்கள். உங்களுடைய சாதனைகளுக்கு துணையாக இருப்பார்கள். நேற்று வந்து சிஏனுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்தது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கேர்ள் தான், ஃப்ரம் ஹைதராபாத். ஒரு கேர்ள் ஹைதராபாத்தில் இருந்து. நேற்று வந்து இன்னொரு விஷயம் நடந்தது ரிலேட்டட் டு அவர் ஈவென்ட் டுடே. குலசையில் ஒரு அடிக்கல் நட்டாங்க. ஸ்ரீஹரிகோட்டாக்கு பிறகு இங்கே ஒரு ராக்கெட் ஏவுதளம் ஒன்று கட்டப்பட வேண்டும் என்று நம்ம தமிழகத்தில் ஒரு அடிக்கல் நட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே நமக்கு தான், உங்களுக்கு தான். இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ப்ரொஃபஷனல், கமிட் யுவர் செல்ஃப். இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் ப்ரொஃபஷனல், கமிட் யுவர் செல்ஃப். ஒன்லி 20% தான் நம்ம டீச்சர்ஸால் நம்ம கொடுக்க முடியும். 80% நம்முடைய செல்ஃப் எஃபர்ட், ஃபியர்லெஸ் எஃபர்ட் இருக்கணும். தைரியமாக இருக்க வேண்டும். எனவே இந்த நேரத்தில் உங்கள் அனைவரையும் தைரியமாக இருங்கள். எதை சந்தித்தாலும் எதை சாதித்தாலும் தைரியமாக செய்யுங்கள், சாதியுங்கள் என்று வாழ்த்தி அன்போடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. I'd like to call upon Ms. Indumati, Principal of St. Anthony CBSE School, to share a few words. Good afternoon to all the dignitaries on the dais and off the dais, and also to my dear friends and the queens of both college and school. Good afternoon to one and all. And now, I'll just start as such. சிறிய பட்டாம்பூச்சிகளாய் பறந்து கொண்டிருந்த எங்கள் மாணவிகளை சீறி பாயும் ஏவுகணையில் சிறிய செயற்கைக்கோளை வடிவமைக்க சிறப்பான வாய்ப்பளித்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் பெண் விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதேபோல் இம்மகளிர் தின விழாவில் மகளிருக்கு மகுடம் சூட்டி அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கும் மகத்தான மனிதரான மரியையின் புதல்வனுக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். So, thank you so much for the entire core team for giving such an excellent opportunity. Definitely, it's going to be a remarkable history in St. Anthony School achievements and features.
And also, we are happy to collaborate with even the other schools, especially to my own school, St. Joseph Hacharapakam. So after 25 years, we are getting connected with each other. So definitely it will be a cherishable moment. Thank you so much, sir, for giving this such an opportunity. And a journey of 1,000 miles begins with a single step. I think the first step has been initiated now successfully. Let's all join together soon for the great grand launch of the program, or the satellite launch. And also, I like to conclude this speech. They used to say a proverb, ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. பட் எங்களோட வெற்றிக்கு பின்னாடி நிச்சயமாக கண்டிப்பாக எங்களை வழிகாட்டியாக எங்கள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்திலிருந்து வழி நடத்துவது எங்கள் சேர்மன் சார் தான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் கிவிங் திஸ். We women employees and female children of this organization feel safe and comfort and also highly protected and supported by him, through him and because of him. So இவரை போன்ற ஒரு ஆண் ஒவ்வொரு பெண்ணிற்கும் பக்கபலமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அனைத்து பெண்களுமே சாதனையாளர்களே என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. To formally extend our appreciation, I now invite our IQAC Director, Dr. Shanbagam Elil, to deliver the vote of thanks. So as we come into the end of the International Women's Day celebration, Kuzhali 2025, it's my honor and privilege to thank each and everyone present here. So first and foremost, I thank our chairman, the man who respects his student, women, and celebrating International Women's Day in our institution. Thank you, sir, for giving this opportunity. And thank you all the women powers who really said two mantras of women. As she rightly said, education and economical independence are the two mantras. We are really privileged to have you as a guest, and thank you for accepting our invitation, ma'am. I thank you, madam, for really we are inspired because, as you said, marriage is not a barrier. So we really came to know that it's a lesson to everyone, so that we'll achieve more after marriage also. And I thank our young inspirant, who really deserve to have Young Research Scientist Award in this occasion. And thank you our governing body member, Dr. Gopalakrishnan sir. And thank you all the principals and correspondents and all the faculty members, women faculty members, and all our princes. And let me conclude with one Tamil Bharatiyar slogan. நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாந்தர் திரும்புவதில்லையாம். And thank you for giving the opportunity, sir. Thank you. Thank you, ma'am. I request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलगिदरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे जागे जब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
Thank you.